Hay una casa señorial en la avenida Penn, en el barrio Point Breeze de Pittsburgh, una casa con 22 habitations and vueltas en arenisca color miel y ornamentos victorianos, una casa donde las cortinas on cuelgan exactamente como lo hacían en 1892, donde la porcelana permanece apilada en hileras cuidadosas, donde los juguetes yacen congelados en la infancia eterna, y uno se queda muy quieto en el vestíbulo de entrada casi pueda oír los ecos, no de risas, aunque había algunas, sino de algo más oscuro, algo que huele humo de coca y sangre y el silencio particular que sigue a la violencia, porque esto es Clayton, la mansión de Henry Clay Frick, y aunque sus paredes han sido fregadas y sus pisos pulidos y su legado cuidadosamente conservado en algo cercano a la respetabilidad, la casa recuerda lo que hizo su amo para construirla. Los hombres que murieron en sus hornos de coca con sus pulmones convertidos en cenizas, los trabajadores que se desangraron en las orillas del río Monongahela mientras luchaban contra sus mercenarios contratados de Pinkerton, los niños que pidieron hambre en los pueblos de la empresa donde Frick pagó la inanición. Salarios y precios inflados en las tiendas de la compañía, y la pregunta que pende en cada habitación restaurada no es si puede separar la belleza de la sangre, sino si debe intentar siquiera, es posible admirar la caoba importada y el cristal de Tiffany y la habitación infantil cuidadosamente conservada sin reconocer que cada lujo, cada comodidad, cada artefacto perfectamente colocado se compró con sufrimiento humano a escala industrial, que esta casa no es simplemente un museo del exceso de la edad dorada sino un monumento a la mentira fundamental en el corazón del capitalismo estadounidense, la ficción de que la gran riqueza se gana en lugar de extraerse, que las superficies brillantes no esconden nada, que alguna vez valió la pena pagar el costo. Y por eso debemos comenzar no con el cuento de hadas de un hombre hecho a sí mismo que asciende de una modesta familia menonita a uno de los industriales más ricos de Estados Unidos, sino con la verdad más oscura, con la fría mañana del 6 de julio de 1892, cuando 300 agents de Pinkerton llegaron en barqueza a la Historia de Frick's Homestead para romper una huelga y encontraron a 10,000 ciudadanos esperando con rifles y dinamita, cuando los Pinkerton intentaron desembarcar a las 4 de la mañana en la oscuridad previa al amanecer, creyendo que podrían escabullirse y tomar el molino antes de que nadie supiera lo que estaba sucediendo. Pero los trabajadores habían sido advertidos, habían estado observando, habían estado preparando para este momento exacto, y cuando las barquezas se acercaron al desembarcadero, se encontraron con disparos, gritos, con hombres, mujeres y incluso niños alineados en las orillas listos para defender su ciudad, sus medios de vida. Su dignidad contra el ejercicio privado que Henry Clay Frick había comprado para aplastarlos, y lo que siguió no fue una escaramuza sino una batalla, un asedio de 12 horas en el que los Pinkerton, atrapados en sus barquezas, intentaron desembarcar repetidamente y fueron rechazados repetidamente, en el que los trabajadores vertieron petróleo en el río y intentaron prender fuego, en el que hicieron rodar un vagón de tren en llamas por las vías hacia las barquezas, en el que lanzaron cartuchos de dinamita que explotaron en el agua, en el que el fuego de los fusiles resonó en el valle y las balas atravesaron madera y carne, en el que los Pinkerton, al darse cuenta de que estaban superados en armamento y rodeados, izaron banderas blancas varias veces solo para abrir fuego de nuevo cuando se acercaron los trabajadores, en lo que la línea entre la ley y el caos, entre el orden y la anarquía, entre la civilización y el salvajismo se disolvió por completo, y cuando los Pinkerton finalmente se rindieron al final de la tarde, cuando se tambalearon fuera de las barquezas con las manos en alto, se encontraron con un grupo de furiosos ciudadanos que los golpearon con puños,
Garotes y cualquier cosa que pudieran encontrar, mujeres cuyos maridos trabajaban en el molino golpeando a los matones a sueldo con paraguas, niños tirando piedras, hombres que habían perdido amigos en la lucha vengados de los mercenarios que habían venido a robarles sus trabajos, y para cuando terminó. Para cuando el humo se disipó y se contaron los cuerpos, al menos 3 Pinkerton yacen muertos junto con 7 trabajadores, aunque el número real de muertos fue ciertamente mayor porque muchos hombres heridos morirían en los próximos días por infecciones y pérdida de sangre, y docenas más en ambos lados levaban heridas que soportarían por el resto de sus vidas, y el río Monongahela, esa gran arteria de la industria Pittsburgh, se puso rojo a la luz de la tarde. Y la ciudad de Homestead se quedó en shock por lo que había hecho, por la violencia que se había visto obligada a cometer, al darse cuenta de que en Estados Unidos en 1892. Un ejercicio privado podía matarte por el delito de caer salarios justos, y Henry Clay Frick, sentado en su oficina en Pittsburgh a solo 10 millas de distancia, recibió telegramas que lo actualizaban sobre la batalla a medida que se desarrollaba, y su respuesta no fue horror, ni arrepentimiento, ni ningún reconocimiento de que tal vez contratar a 300 mercenarios armados para invadir una ciudad en mitad de la noche podría haber sido un error de cálculo, sino más bien una fría determinación de llevarlo a cabo, de romper la huelga, de romper el sindicato, de romper la voluntad de los trabajadores que se habían atrevido a creer que merecían una voz para determinar sus salarios y condiciones laborales, y esa noche, mientras el sol se ponía sobre las barquezas en llamas y la gente de Homestead enterraba a sus muertos y intentaba comprender lo que acababa de suceder, Frick regresó a Clayton, a esta casa en Penn Avenue donde Adelaide y los niños sobrevivientes esperaban. Donde unos servientes preparaban la cena, preparaban las camas, atizaban los fuegos y realizaban todo el trabajo invisible que hacía posible la comodidad de la familia Frick, donde las lámparas de gas brillaban cálidamente contra la oscuridad del verano y el papel tapiz importado relucía y los jardines cuidadosamente cuidados florecían con una belleza inconsciente. Y Frick, sin importar lo que sintiera, sin importar las pesadillas que pudieran haber perturbado su sueño, sin importar las dudas que pudieran haber parpadeado en su mente en los momentos de tranquilidad, no vaciló, no se compromiso, no mostró debilidad, porque Henry Clay Frick había construido toda su fortuna en el entendimiento de que el sentimiento era un lujo que solo los pobres podían permitirse, que el éxito requería crueldad, que el mundo estaba dividido entre los que tomaban y los que eran tomados, y él siempre había sabido de que lado estaba, lo había sabido desde la infancia, desde el momento en que entendió por primera vez que la fortuna del whisky de su abuelo Abraham Overholt significaba que los Frick, a pesar de su herencia menonita de vida sencilla y fe simple, eran diferentes de los trabajadores y agricultores que trabajaban la tierra alrededor de West Overton, que el dinero creaba una realidad separada, un conjunto separado de reglas, un universo moral separado en el que los poderosos no respondían a las mismas leyes que los demás, y esta lección, asimilada de joven y jamás olvidada, moldeó todo en lo que Henry Clay Frick se convirtió, moldeó su decisión a los 20 años de pedir dinero prestado a su madre y al banquero Thomas Mellon, quien vio en el joven Frick el mismo cálculo frío que animó su propia fortuna, y comprar tierras de carbón en la región de Connellsville, a 60 kilómetros al sur de Pittsburgh. Tierras de carbón que todos sabían que contenían algunos de los mejores carbones del mundo, carbón que al convertirse en coke producía un combustible tan puro y caliente que revolucionó la producción de acero, haciendo posible producir acero más resistente en mayores cantidades que nunca, y Frick, con una visión que era a la vez brillante y terrible, comprendió que quien controlara el suministro de coke controlaría la industria del acero, controlaría Pittsburgh,
contralaria el futuro industrial de Estados Unidos, y así construyó no solo hornos sino un imperio. Comenzando con 50 hornos en 1870 y expandiéndose implacablemente, comprando competidores, vendiendo a precios más bajos que los rivals, consolidando el control hasta que en 1880 poseía 1500 hornos desplegados en las minas de carbón de Connellsville como un infierno industrial que Dante no podría haber imaginado, hornos de colmena que se alzaban 12 pies de alto y ardían día y noche, 3,000 toneladas de carbón convertidas en 2,000 toneladas de coke cada día, los hornos brillando naranjas contra el cielo nocturno, visibles a kilómetros de distancia, el humo tan denso que el sol apenas penetraba, el aire tan envenenado que los árboles no crecían, que la pintura se descascarolaba de las casas, que los niños tojan sangre, que la esperanza de vida de los hombres que trabajaban alias y media en años, no en décadas, porque trabajar en un horno de coke no era un trabajo sino una sentencia de muerte, un asesinato lento por calor, veneno y agotamiento, y los hombres que hacían este trabajo, los inmigrantes húngaros, polacos, italianos y eslovacos que llegaron a Estados Unidos creyendo en la promesa de que el trabajo duro sería recompensado, que la oportunidad era real, que sus hijos podrían tener una vida mejor, estos hombres se encontraron atrapados en ciudades de empresas donde fric posía no solo los hornos sino también las casas, las tiendas, el mismo aire que respiraban, donde los salarios se pagaban en vales que solo podían gastarse en tiendas de la empresa que cobraban precios inflados por productos básicos, donde cualquier queja, cualquier resistencia, cualquier intento de organizarse se enfrentaba con despido y desalojo inmediatos, donde el trabajo en sí era una pesadilla de calor y peligro, echando carbón a paladas en hornos que irradiaban temperaturas lo suficientemente calientes como para empalar la piel a 6 pies de distancia, respirando un aire tan denso con dióxido de azufre y monóxido de carbono que los hombres se desmayaban y caían en los hornos y se quemaban vivos, y esto no era raro, no era excepcional, sino rutinario, esperado, un costo de hacer negocios que Frick calculaba con la misma fría precisión que aplicaba a todas las demás variables de su imperio, porque para Frick estos trabajadores no eran personas sino insumos, unidades intercambiables de trabajo que podían usarse y reemplazarse del flujo interminable de inmigrantes que llegaban a Estados Unidos, desesperados por trabajo, dispuestos a aceptar cualquier condición, cualquier salario, cualquier indignidad porque la alternativa era la inanición, y Frick explotó esta desesperación sin piedad, sin dudarlo, sin ninguna señal visible de que entendiera o lo importara que los hombres que morían en sus hornos tuvieran familias, tuvieran esperanzas, tuvieran sueños, hubieran credo en una promesa que se reveló como mentira en el momento en que descendieron al infierno industrial de la región del coke. Y aun así Frick no se vea a sí mismo como un villano, esto es crucial para entender. Se vea a sí mismo como un constructor, como un creador, como un hombre que realizaba el duro trabajo necesario para transformar a Estados Unidos de un remanso agrícola en una superpotencia industrial, y por la lógica del capitalismo, por la ética del mercado, por el darwinismo social que era la religión no oficial de la Edad Dorada, tenía razón, tenía éxito, estaba ganando, y ganar era el único estándar moral que importaba, y su éxito atrajo la atención de Andrew Carnegie, el inmigrante escocés que se había abierto camino desde la pobreza para convertirse en el rey del acero de Estados Unidos, quien en 1881 nombró a Frick socio en sus operations de acero, reconociendo en Frick no solo a un proveedor de coke sino a un alma gemela, un hombre que entendía que construir un imperio requería brutalidad, requería la voluntad de hacer lo que otros no harían, requería un compromiso con las ganancias que superaba todas las demás considerations, incluida la decencia humana,
y Carnegie. Quien lo gustaba presentarse como un amigo de los trabajadores, como un creyente en los sindicatos, como un filantropo que donaría su fortuna a bibliotecas y universidades y causas dignas. Carnegie que escribió ensayos sobre el Evangelio de la riqueza y las responsabilidades de los ricos. Este mismo Carnegie puso a Frick a cargo de las operations y lo dijo que maximizara la productividad por cualquier medio necesario. Y luego se ausentó convenientemente cuando esos medios resultaron violentos, dejando a Frick para absorber la culpa, para recibir las balas, para convertirse en la cara pública de la guerra industrial. Mientras Carnegie mantenía su imagen cuidadosamente elaborada como un genio benevolente, y Carnegie estaba en Escocia ese verano de 1892, a una distancia segura del derramamiento de sangre que había autorizado, capaz de alegar ignorancia, capaz de expresar conmoción y consternación cuando las noticias lo llegaron, capaz de condenar la violencia mientras cosechaba sus beneficios, y esta cobardía, esta ausencia estratégica, esta disposición a dejar que Frick cargara con la culpa mientras Carnegie protegía su reputación, eventualmente envenenaría su asociación sin posibilidad de reparación, pero en 1892 todavía eran aliados, todavía socios en el gran proyecto de dominación industrial, todavía unidos en su determinación de romper los sindicatos, de reducir los salarios, de maximizar las ganancias sin importar el costo humano. Pero nos estamos adelantando otra vez, porque antes de Homestead, antes de que la sociedad con Carnegie se agriara por completo, antes de que Frick se convirtiera en el hombre más odiado de Estados Unidos, estaba Clayton, estaba Adelaide, estaba el intento de construir algo así como una vida familiar normal, y aquí es donde la historia se vuelve más compleja, más contradictoria, más resistente a la interpretación simple, porque el mismo hombre que explotó despiadadamente a los trabajadores y contrató ejercicios privados y no mostró piedad a nadie que se interpusiera entre él y las ganancias, este mismo hombre también era un esposo devoto que amaba profundamente a Adelaide, que se lamentó profundamente cuando murieron sus hijos, que quería crear un hogar que no fuera solo una exhibición de riqueza sino un santuario genuino, un lugar donde pudiera ser algo más que el rey de la Coca-Cola, el barón del acero, el capitalista despiadado, y Adelaide Howard Childs, quien se casó con Henry Clay Frick en diciembre de 1881, provenía de la sociedad de Pittsburgh, de una familia adinerada y respetabilidad, su padre Asa P. Childs un exitoso fabricante de zapatos, y ella aportó al matrimonio no solo dinero y conexiones sociales sino afecto genuino, y los primeros años de su matrimonio, cuando se mudaron a Clayton y formaron su familia, parecen haber sido genuinamente felices, llenos de las alegrías y desafíos ordinarios de la paternidad joven, y la casa en sí, en esos primeros días. Era modesta para los estándares que Frick alcanzaría más tarde, solo unas habitaciones, cómodas pero no ostentosas, un hogar que suggería éxito sin gritar riqueza. Y Adelaide la amuebló con cuidado, con atención a crear un espacio cálido y acogedor, donde los niños pudieran jugar y los invitados pudieran reunirse y la vida pudiera desarrollarse con relativa normalidad. Y cuando Childs nació en marzo de 1883, y luego Martha en 1885, y luego Helen en 1888, Clayton debió haber parecido que estaba cumpliendo su propósito, como si los Frick estuvieran construyendo no solo una fortuna sino una familia, no solo un imperio sino un legado, y Adelaide se entregó a la maternidad con la misma devoción que lo dedicaba a todo, leyendo para los niños, enseñándolos, llegando con ellos en la guardería que aún se conserva con su casa de muñecas y su caballo mecedora y juguetes cuidadosamente ordenados, y fotografías de este periodo, retratos formales rígidos en los que Adelaide sostiene la baby Helen mientras Martha y Childs están de pie cerca con sus mejores ropas.
Y se puede ver en estas fotografías algo que parece satisfacción, como orgullo, como la satisfacción de haber logrado lo que la sociedad les dijo que deberían caer, pero luego vinieron las tragedias, luego la muerte de Martha en 1891, solo unas semanas antes de su sexto cumpleaños, luego la pérdida de Henry Clay Frick Jr. en la infancia en 1892, luego la comprensión de que la riqueza no podía proteger contra el dolor, que todo el dinero del mundo no podía mantener a la muerte fuera de la guardería, no podía salvar a un niño enfermo, no podía garantizar el futuro que Frick estaba trabajando tan duro para asegurar. Estas perdidas, llegando tan cerca, devastaron a Adelaide de maneras de las que nunca se recuperó por completo, también cambiaron a Frick, lo endurecieron tal vez, o tal vez revelaron una dureza que siempre había estado allí, porque su respuesta al dolor no era retirarse, cuestionar o suavizar, sino construir, expander, afirmar el control sobre el mundo material, ya que el mundo espiritual había demostrado ser cruelmente inalcanzable. Fue en 1891, inmediatamente después de la muerte de Martha, que Frick contrató al arquitecto Frederick J. Osterling para transformar Clayton, duplicar su tamaño, convertirla de una cómoda casa en una mansión digna de su posición. El simbolismo aquí es casi demasiado obvio, la forma en que Frick respondió a la pérdida acumulando más, construyendo más grande, rodeándose de pruebas de su poder y éxito, como es suficiente caoba, mármol y vidrieras pudieron llenar el vacío dejado por los niños muertos. La renovación que diseñó Osterling fue espectacular, agregó un dramático vestíbulo de entrada con paneles de roble tallado y una gran escalera, instaló la última tecnología, incluidas luces eléctricas alimentadas por el generator de la casa y botones de llamada eléctricos que permiten a la familia llamar a los sirvientes desde cualquier habitación, creando áreas familiares y de servicio separadas, tan completas que los sirvientes podían moverse por la casa a través de escaleras y pasillos ocultos sin ser vistos por los Frick o sus los huéspedes, esta arquitectura invisible, este elaborado sistema para ocultar el trabajo que hacía posible la comodidad de la familia, era esencial para la mansión de la Edad Dorada, porque parte de lo que compraba la riqueza era la ilusión de que la comodidad llegaba de forma natural, que las comidas aparecían y las habitaciones se limpiaban solas y la ropa siempre se planchaba y los fuegos siempre se avivaban sin ningún esfuerzo humano visible. Una ilusión que requería que los sirvientes fueran simultáneamente omnipresentes y invisibles, que anticiparan cada necesidad mientras permanecían fuera de la vista, que vivieran toda su vida en las sombras y los margines de la casa, en Clayton esto significaba un sirvientes a tiempo completo, un mayordomo para administrar la casa y servir las comidas. Un ama de llaves para supervisar al personal femenino y mantener los estenderos, un cocinero para preparar las elaboradas cenas de varios platos que los Frick servían a los huéspedes, varias criadas para limpiar las 22 habitaciones y hacer las camas y quitar el polvo de los muebles y vaciar los orinales, una lavandera para lavar y planchar las montañas de sábanas y ropa que generaba una familia adinerada. Un cochero para mantener los carruajes y los caballos y más tarde los automóviles. Estos sirvientes vivían en las instalaciones en los cuartos de la planta superior. Pisos, pequeñas habitaciones con techos inclinados y muebles mínimos, habitaciones que en algunos casos tenían azulejos blancos en las paredes como un hospital o una prisión, habitaciones que eran frías en invierno y sofocantes en verano. Habitaciones que anunciaban a través de su propia arquitectura que las personas que dormían allí no eran del todo humanas, no eran del todo dignas de comodidad, no tenían derecho a las mismas consideraciones que la familia a la que servían, estos sirvientes. La mayoría de las mujeres jóvenes, trabajaban 16 horas al día, comenzando antes del amanecer para encender fuegos y preparar
El desayuno y continuando después de la medianoche cuando se lavaban los últimos platos de la cena y el último invitado se había ido, y lo hacían 6 días y medio a la semana, con solo las tardes de los domingos libres, por salarios de 20 a 30 dólares al mes, lo que resultaba en menos de 50 centavos al día. Menos de lo que un trabajador de fábrica calificado podría ganar en una hora, y no tenían privacidad, ni libertad, ni vida fuera del servicio, eran llamados por timbers. Eléctricos a todas horas, se esperaba que respondieran de inmediato, se esperaba que estuvieran agradecidos por la oportunidad de trabajar en una casa tan hermosa, se esperaba que permanecieran invisibles, que se movieran en silencio por el pasillos, a no hablar nunca a menos que se les hablara. A aceptar sin quejarse ni cuestionar la jerarquía que los colocaba en la parte inferior y los fric en la cima, y ahora conocemos algunos de sus nombres, preservados en las cuentas domésticas y los registros de nóminas, mujeres como Mary, Bridget y Catherine que desempolvaron los mismos muebles, pulieron la misma plata y hicieron las mismas camas día tras día, cuyas vidas enteras fueron consumidas por el mantenimiento de la comodidad de otra persona, cuyos sueños, deseos y frustraciones nunca fueron registrados. Nunca se consideraron lo suficientemente importantes como para preservarlos, y este barato, esta eliminación sistemática de la experiencia de servicio del registro histórico, es en sí misma un símbolo de violencia, un recordatorio de que incluso en la muerte, incluso en la memoria, la jerarquía persiste, que sabemos todo sobre lo que Adelaide Frick vestía y lo que coleccionaba y adonde viajaba, pero no sabemos casi nada sobre las mujeres que abotonaban sus vestidos y empaquaban sus baúles y hicieron posible su viaje. Y la amarga ironía, la salvaje contradicción, es que estos sirvientes en Clayton eran los afortunados, al menos en comparación con los hombres que morían en los hornos de coke de fric, al menos tenían refugio y comidas regulares y no respiraban veneno ni esquivaban acero fundido, al menos no fueron baleados por los detectives de Pinkerton ni excluidos de sus trabajos ni desalojados de las viviendas de la empresa, al menos estaban vivos. Y esto es lo que hace a Clayton tan poderoso como artefacto histórico, tan revelador como una ventana a la América de la Edad Dorada, porque nos muestra no solo los extremos de la riqueza y la pobreza, sino todo el gradient, la jerarquía completa desde la familia en sus lujosos dormitorios hasta los sirvientes en sus diminutos cuartos y los trabajadores que nunca entrarán en la casa, que solo existen como abstractions, como fuentes de ganancias, como la base invisible sobre la que se construyó todo lo demás, y la casa en sí, con su cuidadosa segregación del espacio, sus elaborados sistemas para ocultar el trabajo, sus innovaciones tecnológicas diseñadas para maximizar la comodidad y minimizar el contacto con las personas que proporcionaban esa comodidad. La casa en sí es una máquina para producir y reproducir la desigualdad, para naturalizar la jerarquía, para hacer que parezca inevitable y correcto que algunas personas viven en el esplendor mientras que otras viven en la pobreza, que algunas personas lamen con solo presionar un botón mientras otras vengan corriendo, que algunas personas mueren jóvenes en hornos de coke mientras otras coleccionan arte y viajan a Europa y comen en porcelana tan fina que se pueda ver la luz a través de ella, y esto es lo que Frick estaba construyendo cuando expandió Clayton, no solo una casa sino una fortaleza, no solo una mansión sino un monumento a la idea de que la desigualdad extrema no es un problema sino una característica, no un error sino el punto mismo del capitalismo, la recompensa por el éxito, el orden natural de las cosas. Y cuando el y Adelaide organizaron cenas en Clayton, cuando dieron la bienvenida a la elite de Pittsburgh a su casa recién ampliada, cuando mostraron
La carpintería talada y los muebles importados y la colección de arte que frick estaba empezando a reunir, lo que realmente estaban haciendo era representar su estatus, demostrar su poder, establecer su lugar en la jerarquía, y sus invitados lo entendían, reconocen el lenguaje, respondían con la admiración y envidia apropiadas. Porque en la América de la Edad Dorada tu valor como persona es media por el tamaño de tu casa, el número de tus servientes, la calidad de tus posiciones, la visibilidad de tu consumo, y con estos estándares los frick estaban ganando, y ganar suponía que traería satisfacción, felicidad, seguridad, pero trajo algo más en cambio, trajo una especie de vacío que ninguna cantidad de adquisición podía llenar, trajo el conocimiento de que incluso rodeados de lujo no estaban seguros, no estaban a salvo, no eran inmunes a la pérdida, y este conocimiento debe haber atormentado especialmente a Adelaide, que había perdido a dos hijos y sabía que la riqueza no significaba nada contra la enfermedad, contra los accidentes, contra las crueldades aleatorias de la existencia, y tal vez es por eso que aferraba tan ferozmente a los objetos, a los muebles y la porcelana y al entorno doméstico cuidadosamente curado, porque los objetos al menos podían controlarse, podían preservarse, podían mantenerse exactamente como los querías, a diferencia de los niños que enfermaban y morían, a diferencia de los servientes que podían robar o chismear, a diferencia de un marido al que podían despedir los anarquistas, a diferencia de un mundo que negaba a permanecer fijo, ordenado y comprensible, y la casa convirtió en su refugio, su proyecto, su intento de crear un espacio donde tuviera poder, donde sus decisiones importaran, donde pudiera determinar al menos el color del papel tapiz y la ubicación de los muebles incluso no podía determinar sus hijos vivirían o morirían, y después de Homestead, después de la batalla que convirtió el apellido frick en sinónimo de violencia, después del intento de asesinato de Berkman que llevó la muerte directamente a la oficina de Henry, la casa debió sentirse aún más necesaria, aún más preciosa, un santuario contra un mundo hostil, un lugar donde la fealdad podía mantenerse elgada, donde los servientes sabían cuál era su lugar y los niños estaban a salvo y todo estaba limpio, ordenado y bajo control, excepto que no lo estaba, excepto que la violencia siempre estuvo allí, estaba incorporada en cada ladrillo, estaba implícita en cada relación, era la base sobre la que construía toda la estructura. Descansado, y según estos estándares los frick estaban ganando, y suponía que eso era suficiente, suponía que traería satisfacción, felicidad, seguridad, pero entonces llegó julio de 1892, llegó Homestead, llegó el momento en que las contradicciones que Clayton simultáneamente reveló y ocultó explotaron en violencia. Porque Homestead no fue un accidente desafortunado, no fue un incidente aislado, sino la culminación lógica de todo lo que frick creía y practicaba, el momento en que la guerra que había estado librando contra los trabajadores durante 20 años volvió literal en lugar de metafórica, convirtió en balas y sangre en lugar de recortes salariales y listas negras, y lo que sucedió en Homestead, lo que frick ordenó que sucediera, no fue un último recurso desesperado sino una estrategia calculada, una escalada deliberada, un mensaje enviado no solo a los trabajadores de ese molino sino a los trabajadores de todas partes de que la resistencia enfrentaría con una fuerza abrumadora, que el capital usaría cualquier medio necesario para mantener el control, que la elección era sumisión o destrucción. Y frick lo planeó cuidadosamente. Construyó una cerca de 12 pies alrededor del molino con ranuras para rifles y rematada con alambre de púas, encerrado los trabajadores, semanas antes de que expirara el contrato, rechazaron todos los intentos de negociación y luego. Cuando los trabajadores atrincaron dentro de la fábrica y declararon que no los moverían, frick contrató a los Pinkerton,
300 hombres armados con reputación de violentos, rompehuelgas que habían aplastado sindicatos en todo Estados Unidos, hombres que llegaron con rifles y garrotes y la disposición a usarlos, y fric les dijo que tomaron la fábrica, que aterrizaron al amanecer y aseguran las instalaciones y las prepararon para los rompehuelgas, y el debió haber sabido que esto conduciría a la violencia, debió haber calculado que los trabajadores se resistirían, debió haber entendido que era probable que muriera gente, y lo ordenó de todos modos, porque para fric el cálculo era simple, el costo de romper la huelga, incluso si incluía muertes, era menor que el costo de aceptar salarios sindicales. Y los margines de ganancia de la industria del acero dependían de mano de obra barata, dependían de trabajadores que no tenían poder de negociación, dependían de la capacidad de fijar salarios unilateralmente, de acelerar la producción, de recortar gastos en seguridad, de extraer el máximo valor del cuerpo de cada trabajador antes de que ese cuerpo se desgastre y podría ser reemplazado, y los sindicatos amenazaron todo este sistema, amenazaron con dar voz a los trabajadores. Amenazaron con establecer el principio de que el trabajo tenía derechos, que la gerencia tenía obligaciones, que el mercado no era la única fuerza que debía determinar los salarios y las condiciones, y esta amenaza, para Frick y Carnegie y los otros titanes industriales de la época, era existential, era revolucionaria, era intolerable, y entonces llegaron los Pinkerton, y la batalla se desarrolló exactamente como tenía que desarrollarse dadas las fuerzas que Frick había puesto en movimiento, y cuando terminó, cuando se contaron los muertos y se levaron a los heridos y luego la Guardia Nacional para ocupar la ciudad, Frick había ganado, la huelga fue rota, el sindicato fue destruido, los salarios se recortaron, las horas se aumentaron y las ganancias de Carnegie Steel se dispararon, pasando de 4 millones y medio de dólares en 1892 a 1 millones de dólares en 1899, y cada centavo de ese aumento fue extraído de los trabajadores que ahora tenían menos poder de negociación, menos protección, menos esperanza. Y en el frío cálculo del capitalismo, la decisión de Frick fue reivindicado, se demostró que tenía razón, fue recompensado con riqueza y poder y la admiración de otros industriales que lo vieron como un hombre dispuesto a hacer lo que fuera necesario, y los trabajadores de Homestead, aquellos que no habían sido incluidos en la lista negra ni obligados a abandonar la ciudad, regresaron a la fábrica en peores condiciones que antes, trabajaron más horas por menos salario, aceptaron la disciplina de la gerencia sin quejarse y intentaron olvidar que alguna vez hubo una batalla, que alguna vez creyeron que podían ganar, que la resistencia era posible, y este olvido, este barato del momento en que los trabajadores contraatacaron y creyeron que podían prevalecer, fue quizás la mayor victoria de Frick, porque enseñó no solo a los trabajadores de Homestead sino a los trabajadores de todas partes que la resistencia era inútil, que el capital era demasiado fuerte, que la elección era aceptar nuestros términos o morir de hambre, y esta elección, internalizada en toda la industria estadounidense, moldeó las relaciones laborales durante décadas, creó un clima de miedo y sumisión que permitió a los barones ladrones acumular fortunas sin precedentes mientras los trabajadores vivían en la pobreza, y todo esto, toda esta violencia, explotación y empobrecimiento sistemático de la clase trabajadora, todo esto está arraigado en Clayton, está presente en cada habitación, está implícito en cada lujo, porque la casa y la fortuna que la construyó son inseparables de Homestead, son productos del mismo sistema, expresiones de la misma lógica, y no se puede recorrer Clayton sin recorrer Homestead, no se puede admirar el roble talado sin recordar las barquezas, no se puede apreciar la luz eléctrica sin pensar en los hombres que murieron para generar las ganancias que las pagaron, pero hubo un costo, un ajuste de cuentas, una respuesta,
y luego 16 días después cuando Alexander Berkman, un anarquista judío-ruso de 20 años que se había radicalizado por la difícil situación de los trabajadores, que creía en la propaganda de los hechos, que pensaba que asesinar a un tirano inspiraría a las masas a la revolución, entró en la oficina de Frick en Pittsburgh y le disparó 3 veces, y luego, cuando Frick increíblemente permaneció de pie, sacó un cuchillo y lo apuñaló en la pierna y el cuello, y luego, cuando Frick todavía se defendía, intentó detonar una cápsula de dinamita en su boca, y incluso entonces Frick no murió. No se rindió, luchó contra Berkman con la ayuda de sus empleados y luego insistió en que el médico tratara sus heridas allí mismo en la oficina, y luego terminó su jornada laboral, leyendo y formando papeles con balas todavía en su cuerpo, y luego regresó a casa, presumiblemente a Clayton, a Adelaide que debe haber estado aterrorizada. A los niños que deben haber estado confundidos y asustados, a los sirvientes que susurraban entre ellos sobre lo que había sucedido, y imagina a Adelaide en ese momento, recibiendo la noticia de que a su esposo lo habían disparado, lo habían apuñalado, casi lo habían matado, imaginala esperando en Clayton sin saber si sobreviviría, sin saber si quedaría viuda, sin saber cómo explicarles a Childs y Helen por qué su padre estaba en peligro, y cuando Frick finalmente llegó a casa, vendado y pálido pero vivo, que se dijeron el uno al otro, que consuelo podía ofrecer ella, que seguridad podía darles él, como se explicaron a sí mismos que este era el precio del éxito, que el intento de asesinato era solo otro costo de hacer negocios, que este era el mundo que habían elegido habitar, y la supervivencia de Frick, su negativa a mostrar debilidad, su determinación de seguir trabajando a pesar de sus heridas, se convirtieron en parte de su leyenda, evidencia de su dureza, su resolución, su superioridad sobre el anarquista que había intentado matarlo, y la prensa, que se había mostrado escéptica respecto a Frick después de Homestead, que había comenzado a hacer preguntas incómodas sobre quién era realmente responsable de la violencia, cambió de repente Frick fue la víctima, de repente la simpatía pública volvió hacia el industrial herido y se alejó de los trabajadores en huelga, y Berkman, que pensó que su acción inspiraría a las masas, descubrió en cambio que había ayudado al enemigo. Lo había dado a Frick exactamente lo que necesitaba, una forma de replantear la narrativa, de desviar la culpa, de emerger no como el agresor sino como el objetivo de una violencia anarquista sin sentido, y Berkman fue a prisión durante 14 años, tiempo durante el cual aprendió que la propaganda de los hechos no funcionaba como predicía la teoría, que la violencia individual no podía derrocar los sistemas, que la revolución requería organización, solidaridad y acción colectiva sostenida, no gestos dramáticos que los poderosos podía absorber y redirigir fácilmente, y Berkman salió de la prisión como una persona diferente. Todavía radical pero más reflexiva, más estratégica, más consciente de la complejidad del cambio social, y vivió hasta 1936, lo suficiente para ver el movimiento laboral resurgir, para ver a los trabajadores obtener victorias que parecían imposibles en 1892, para ver el New Deal establecer principios de negociación colectiva y regulación del lugar de trabajo que validaran todo por lo que habían luchado los trabajadores de Homestead, pero también lo suficiente para ver que esas victorias resultaron incompletas, para ver al capital adaptarse y encontrar nuevas formas de explotar la mano de obra, para ver las mismas batallas libradas nuevamente en diferentes formas, y a través de todo esto Clayton se mantuvo inalterado, un monumento a un momento, una cápsula de 1892, y durante el colapso de la huelga, durante esos terribles meses después de Homestead cuando se hizo evidente que los trabajadores habían perdido,
Cuando el sindicato fue destruido y se implementaron los recortes salariales y los hombres que habían luchado contra los Pinkerton fueron incluidos en la lista negra de todos los molinos de la región. Durante esos meses la ciudad de Homestead cayó en la desesperación, las familias perdieron sus hogares, los niños pidieron hambre, los hombres que habían sido los trabajadores cualificados se encontraron desempleados y inempleables, reducidos a mendigar, a o a aceptar cualquier trabajo degradante que pudieran encontrar. Y la comunidad que se había mantenido unida el 6 de julio, que había creído en la solidaridad y la resistencia, se fracturó bajo la presión de la derrota, los vecinos se culparon mutuamente por el fracaso, se acusaron mutuamente de no luchar lo suficiente o de luchar con demasiada imprudencia, las familias se pelearon sobre quién decía que y quién hacía que, y el tejido de confianza que había hecho posible la acción colectiva se deshizo, y esto también fue parte de la victoria de Frick, no solo rompiendo el sindicato sino rompiendo la comunidad. No solo bajando los salarios sino destruyendo los lazos sociales que hicieron que la resistencia fuera pensable, y Homestead se convirtió en una historia de advertencia para otros trabajadores sobre lo que sucedía cuando se desafiaba al capital, y los hombres en las fábricas de Pennsylvania, Ohio y Illinois vieron lo que lo sucedió a Homestead y hicieron el cálculo de que la sumisión era más segura que la resistencia, que la pobreza era mejor que el hambre, que aceptar la explotación era mejor que luchar y perder, y el movimiento obrero que había estado creciendo en fuerza a través de la década de 1880 se estancó, se retiró, pasó a la clandestinidad y no volvería a emerger con verdadero poder hasta la década de 1930, 40 años después, y esos 40 años de derrota, de sumisión, de aceptar cualquier término que ofreciera el capital, esos años se pueden rastrear directamente hasta Homestead. A la batalla que Frick ganó no solo militarmente sino psicológicamente, no solo en términos de cuerpos rotos sino de espíritus rotos, y toda esta historia, todo este sufrimiento. Derrota y desesperación, está incrustado en los muros de Clayton, y es parte de lo que significa la casa, y es inseparable de su belleza y su lujo y su autenticidad cuidadosamente preservada, y cuando requerimos Clayton y admiramos su artesanía y su elegancia y su significado histórico, también estamos recorriendo una escena del crimen. También estamos caminando entre evidencia de violencia, también estamos respaldando implícitamente el sistema que hizo posibles tales cosas, a menos que nos resistamos conscientemente a ese respaldo, a menos que trabajemos activamente para ver lo que la cosa quiere ocultar, a menos que recordemos que por cada habitación en Clayton había 1000 hornos de coke, que por cada sirviente que pulía plata había 100 hombres respirando veneno, que por cada cena había 1000 familias pasando hambre, y este trabajo de recorder, de conectar, de negarse dejar que la belleza oscurezca la brutalidad, este es el trabajo moral que Clayton nos exige, y es un trabajo duro, un trabajo incómodo, un trabajo que arruina la experiencia estética de recorrer una mansión histórica, un trabajo que hace imposible simplemente disfrutar de la artesanía y los detalles de la época y las historias sobre cómo vivían los Frick, porque una vez que ves la conexión, una vez que entiendes que la casa y los hornos son parte del mismo sistema, una vez que reconoces que la colección de porcelana de Adelaida se compró con las vidas de hombres cuyos nombres desconocimos, no puedes dejar de verlo, no puedes ignorarlo, no puedes volver a la apreciación inocente, y quizás es por eso que la mayoría de los museos de casas históricas trabajan tan duro para mantener ocultas estas conexiones, para centrarse en las historias familiares y las artes decorativas y la arquitectura, para presentar el pasado como una serie de elecciones estéticas en lugar de como un sistema de explotación. Porque si los visitantes entendieran el contexto completo,
entendieron lo que realmente son estas cosas significaba, entendía el costo humano de cada lujo, podrían no disfrutar del recorrido, podrían no recomendar el museo a sus amigos, podrían no donar al fondo de preservación, podrían irse con preguntas incómodas sobre sus propias vidas, sus propias decisiones, su propia complicidad en los sistemas contemporáneos de explotación que operan con los mismos principios que construyeron Clayton. Y los museos de cosas históricas son negocios, compiten por los dólares de los turistas, intentan crear una experiencia que la gente pagará y disfrutará. Y las verdades incómodas son malas para los negocios, no son lo que la gente quiere cuando pasa su tarde de sábado recorriendo una mansión histórica, y entonces la verdad es suaviza, es contextualiza, es presenta como lamentable pero comprensible, como la forma en que eran las cosas, como algo que podemos reconocer sin detenernos, como historia en lugar de como un crimen en caso, y los guías turísticos, que generalmente son conocedores y bien intencionados, que realmente aman la cosa y su historia, que pueden decir exactamente qué países de mobiliario son originales y cuáles son reproducciones de época. Estos guías turísticos han sido capacitados para manejar la incomodidad, para reconocer los aspectos problemáticos sin dejar que dominen la narrativa, para recordar a los visitantes que no podemos juzgar el pasado con los estándares del presente, que todos lo hacen, que los fric eran en realidad mejores empleadores que algunos, que deberíamos centrarnos en lo positivo, en la preservación, en el valor educativo, en la colección de arte, en cualquier cosa que no sea la pregunta fundamental de si tal riqueza alguna vez estuvo justificada, si el costo alguna vez fue aceptable, si hemos aprendido algo, si las cosas realmente han cambiado. Y así recorrimos Clayton y aprendemos sobre el amor de Adelaida por la porcelana y el interés de Frick en el arte europeo y las innovaciones tecnológicas de la década de 1890 y los detalles arquitectónicos del diseño doméstico victoriano, y admiramos la artesanía y apreciamos la preservación y tomamos nuestras fotografías y compramos nuestros postales y nos vamos sintiéndonos educados y cultos y conectados con la historia, y nunca enfrentamos el hecho de que acabamos de visitar un monumento a la explotación. Acabamos de caminar por habitaciones construidas sobre los cuerpos de los trabajadores, acabamos de participar en la rehabilitación en caso de un hombre que contrató ejercicios privados para despedir a sus empleados, y esto es lo que Frick finalmente compró con su fortuna, no solo comodidad y lujo y arte, sino redención, o al menos la apariencia de redención, la posibilidad de que las generaciones futuras lo recuerden como coleccionista, filantropo y constructor en lugar de como el hombre que aplastó la huelga de Homestead. Y en gran medida esta compra ha tenido éxito, porque la mayoría de las personas que visitan la colección Frick en Nueva York no saben nada sobre Homestead, nunca han oído hablar de los Pinkerton, no tienen idea de que los Vermeers y Rembrandts que admiran comparan con dinero manchado de sangre, y incluso en Clayton, incluso con la historia de Homestead allí mismo en los propios materiales del museo, incluso con fotografías de los hornos de coke en exhibición, la mayoría de los visitantes todavía ven pensando en Frick como una figura complicada en lugar de como un villano. Todavía dispuestos a considerar el beneficio de los matices, todavía aceptando la premisa de que sus logros en la industria y el arte de alguna manera equilibran, mitigan o contextualizan sus crímenes contra el trabajo, y esta voluntad de considerar matices, de ver ambos lados, de reconocer la complejidad, esto así presenta como sofisticación, como pensamiento histórico, como la perspectiva adulta madura que va más allá de la simple moral juicios. Pero también es una forma de evitar el juicio por completo, de negarse a sacar conclusions, de tratar la historia como una serie de rompecabezas interesantes en lugar de como un registro de injusticia continua, y en esta negativa,
en este cultivo de neutralidad sofisticada, nos volvimos cómplices, nos convertimos en participants del mismo sistema que construyó Clayton, aceptamos la premisa de que la riqueza extrema es moralmente neutral, que como se adquiere una fortuna es menos importante que lo que se hace con ella después, que la filantropía puede limpiar el dinero de sus orígenes, que sufficient tiempo, sufficient arte y sufficient conservation cuidadosa pueden transformar a un barón ladrón en una figura histórica respetada, y tal vez esta sea la verdadera razón por la que Clayton se conservó exactamente como fue, no como un monumento a la familia Frick, sino como un modelo de cómo blanquear una reputación, cómo transformar la explotación en respetabilidad, cómo garantizar que los ganadores escriban la historia. Y sin embargo, a pesar de todo esto, a pesar de la cuidadosa curación y las narrativas suavizadas y la sofisticada negativa a juzgar, a pesar de todo lo que Clayton quiere ser, la cosa no puede evitar decir la verdad, no puede evitar revelar el sistema, no puede evitar mostrarnos exactamente cómo funciona la desigualdad extrema y cuánto cuesta y quién paga el precio, porque la arquitectura en sí misma es un argumento. Los cuartos de servicio son evidencia, los botones de la moda son una confesión. Si estamos dispuestos a mirar, si estamos dispuestos a ver, si estamos dispuestos a conectar lo que vimos con sistemas que persisten hoy, entonces Clayton se convierte no en una rehabilitación de Frick sino en una acusación, no en una celebración de los logros de la edad dorada sino en una revelación de la violencia de la edad dorada, no en un museo que nos permite escapar a un pasado más simple sino en un espejo que nos muestra un presente incómodo, y es por eso que Clayton importa, porque perdura, porque es cha, porque es a la vez monumento y evidencia, a la vez memorial y acusación, a la vez celebración y crítica. Y visitar Clayton significa enfrentar estas contradicciones, significa pararse en el vestíbulo de entrada con su roble toledú y sus botones de lamada eléctricos y su violencia implícita, significa caminar por las habitaciones restauradas donde cada objeto es auténtico y preguntar qué significa la autenticidad cuando lo auténtico es una máquina para producir desigualdad, significa subir a los cuartos de servicio y estar de pie en esas pequeñas habitaciones con sus techos inclinados. Y paredes de azulejos blancos y intentar imaginar jornadas de días y horas, intentar imaginar vivir toda tu vida al servicio de personas que te vean como muebles, intentar imaginar cómo sería presionar el botón de llamada en lugar de escucharlo sonar, y este trabajo imaginativo, este esfuerzo por ver la cosa desde múltiples posiciones simultáneamente, es el trabajo moral y político que Clayton exige. Es un trabajo duro, un trabajo incómodo, un trabajo que nos implica como visitantes. Porque nos beneficiamos de los mismos sistemas que construyen Clayton, porque los mecanismos de explotación no han desaparecido sino que solo han cambiado de forma, porque la concentración de la riqueza continúa y se acelera, porque todavía hay cuartos de servicio, todavía trabajo invisible, todavía trabajadores muriendo para enriquecer a otras personas, todavía mansions construyendo sobre cimientos ocultos de sufrimiento, y Clayton, en su perfecta preservación, en su negativa a suavizar la historia, en su compromiso de mostrar el panorama completo, nos obliga a ver esto, nos obliga a conectar el pasado y el presente, nos obliga a preguntarnos qué estamos haciendo al respecto, qué papel desempeñamos, qué responsabilidad tenemos, y estas no son preguntas cómodas, no son preguntas con respuestas fáciles, no son preguntas que la mayoría de los museos quieren plantear porque podrían incomodar a los visitantes, podrían hacer que se vayan sin comprar algo de la tienda de regalos, podrían desafiar la narrativa de que la historia es pasada y hemos aprendido de ella y las cosas están mejor ahora, pero Clayton, en el mejor de los casos, rechaza esa comodidad fácil, insiste en la dificultad, en la complejidad,
en el reconocimiento de que no hemos resuelto estas contradicciones sino que solo las hemos desplazado, que la elección sigue siendo así ver con claridad o mirar hacia otro lado. Si contar la historia completa o solo las partes agradables, si calcular el costo o finger que no lo hay, y esto es lo que hace que Clayton no solo sea un museo sino un espejo, no solo historia sino comentario, no solo preservación sino provocación, porque la cosa, en su honestidad, en su negativa a actuar como si fuera inocente, en su insistencia en que la belleza y la brutalidad no son opuestas sino cómplices, la cosa revela algo que el capitalismo estadounidense siempre ha tratado de ocultar, que es que no hay una forma ética de acumular una gran riqueza, que cada fortuna de la edad dorada y de nuestra propia era así basa en la explotación, que la distancia entre los aposentos familiares y los de los servientes, entre el magnate del coke y el trabajador del horno de coke, entre los que convocan y los que acuden corriendo, no es natural ni inevitable ni resultado del marido, sino que se produce y se mantiene mediante la violencia, la coerción. Sistemas diseñados para extraer valor de la mayoría en beneficio de unos pocos, y Clayton es la evidencia de esta verdad, una prueba que no se puede descartar ni explicar, un registro permanente de cómo eran las cosas y, por lo tanto, de cómo podrían seguir siendo, y cuando dejamos Clayton, cuando volvimos a caminar por los jardines, paimos por el invernadero y llegamos a Penn Avenue, levamos este conocimiento con nosotros, queramos o no, hemos visto detrás de la cortina, hemos estado en los aposentos de los servientes, hemos pulsado el botón de llamada, hemos mirado las fotografías del horno de coke, hemos leído sobre Homestead, hemos conectado los puntos y no podemos dejar de ver lo que hemos visto, no podemos dejar de saber lo que hemos aprendido, y no podemos fingir que la belleza y la sangre están separadas, que las cosas como Clayton son inocentes, que somos inocentes por admirarlos, y tal vez este sea el regalo final que Henry Clay Frick, muerto hace más de un siglo, nunca tuvo la intención de dar pero dio de todos modos a través de la preservación de esta cosa, que es la verdad, incómoda y innegable, que la guerra de clases es real, que ha estado sucediendo desde el principio, que nunca se detuvo, que todos seguimos viviendo en el mundo que construyeron hombres como Frick, todavía navegando por las jerarquías que establecieron, todavía eligiendo cada día si presionar el botón o responder a su llamada, si vivir en los aposentos familiares o en los aposentos de los servientes, si ser un Frick o un trabajador en los hornos de coke, y Clayton nos pregunta de qué lado estamos, exige que respondemos, se niega a dejarnos permanecer neutrals, porque la neutralidad ante tal evidencia es en sí misma una elección, una decisión de alinearse con el poder, de aceptar el sistema, de creer la mentira de que esto es natural, inevitable, la forma en que las cosas tienen que ser, y si rechazamos esa mentira, si vimos a Clayton como lo que es, si entendimos que la belleza y la sangre son inseparables, entonces estamos obligados a actuar, a resistir, a construir algo diferente, a crear un mundo donde la belleza no requiere brutalidad, donde las mansiones no se construyen sobre los cuerpos de los trabajadores, donde los niños no mueren en hornos de coke para que otros niños puedan jugar con juguetes importados en guarderías cuidadosamente conservadas, y esta es la oscura historia de Clayton, la historia que la propia casa cuenta incluso cuando los guías turísticos intentan suavizarla, incluso cuando la literatura del museo intenta contextualizarla. Incluso cuando intentemos apartar la mirada, porque la casa recuerda, las paredes recuerdan, los cuartos de servicio recuerdan, los botones de llamada recuerdan, las manchas de humo de coca que nunca se limpiaron del todo recuerdan, y nos preguntan, todos estos años después, si hemos aprendido algo, si hemos cambiado algo,
si somos diferentes de las personas que caminaron por estos pasillos y tocaron estas campanas y aceptaron esta jerarquía como natural y correcta. Si todavía vivimos en el mundo de Henry Clay Frick, todavía jugamos con las reglas de Henry Clay Frick, todavía construimos nuestras propias versiones de Clayton en cimientos de sufrimiento oculto, todavía diciéndonos que de alguna manera, esta vez, la belleza vale el costo, que de alguna manera, esta vez, el cuento de hadas y es verdad, que de alguna manera, esta vez, la sangre es y limpiara, pero Clayton sabe más, siempre lo ha sabido mejor, y ahora, si somos honestos, si somos valientes, si estamos dispuestos a ver, también sabemos más, y ese conocimiento, y esa verdad incomoda, ese reconocimiento de complicidad y conexión, y es lo que nos levamos con nosotros cuando nos vamos, y es lo que hace que Clayton no solo sea una cosa histórica sino un desafío viviente, no solo un museo sino una demanda moral, no solo una ventana al pasado sino un espejo que refleja el presente, y en ese espejo nos vimos a nosotros mismos, vimos nuestras elecciones, vimos el mundo que estamos construyendo o aceptando o no desafiando. Y Clayton nos pregunta, con cada habitación preservada y cada artefacto restaurado y cada detalle cuidadosamente mantenido, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué lado vamos a elegir? Y la única respuesta inaceptable es finger que no escapamos la pregunta, alejarnos sin cambios, admirar la belleza y ignorar la sangre, recorrer la casa y no aprender nada excepto fechas y términos arquitectónicos y los nombres de los estilos de muebles, porque Clayton exige más que eso. Merece más que eso, y los trabajadores que murieron en los hornos de coke merecen más que eso, y los sirvientes que paran sus vidas en esas pequeñas habitations los ms merecen más que eso, y los trabajadores que lucraron en Homestead merecen más que eso, y así lo debemos a ellos, a nosotros mismos y al futuro que estamos construyendo, ver con claridad, recordar plenamente, juzgar honestamente, actuar en consecuencia y nunca, jamás, finger que el costo fue aceptable. Que la belleza justifica la brutalidad, que cosas como Clayton son algo más que lo que son monumentos a un sistema que destruye los seres humanos para crear lujo para unos pocos, y si podemos ver eso, si podemos sostener esa verdad, si podemos llevarla con nosotros de regreso en nuestras propias vidas y en nuestro propio mundo. Entonces tal vez Clayton haya cumplido su propósito más alto, si haya convertido no solo en un museo del pasado sino en un maestro para el presente. No solo en una preservación de la historia sino en una provocación hacia la justicia, no solo en un monumento a lo que fue sino en un desafío a lo que podría ser, y esto. Finalmente, es porque la cosa sigue en pie, porque importa, porque volvimos a ella, porque Clayton, en su terrible honestidad, en su negativa a apartar la mirada, en su insistencia en mostrarnos el costo total de la desigualdad, nos da algo que ninguna cantidad de curaduría cuidadosa o contextualización sofisticada puede disminuir, que es la verdad, y la verdad, por incómoda, por condenatoria que sí, por implicados que estemos todos en ella, es la única base sobre la que podemos construir algo mejor.